E aí, rapaziada, beleza? Voltamos aqui com o 7º episódio de Alan Wake. Antes da gente começar, ritualzinho padrão, deixe seu like, inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu comentário. Vai comprar na Amazon, vai comprar na Shopee, link na descrição. Simbora nós. Maravilha, estamos exatamente aqui onde a gente parou no último vídeo. Vá até o almirante de Mirror Peak. Preso em um antigo e instável complexo de mineração aí que deve sair para poder chegar em almirante de Mirror Peak. Que é onde falou que supostamente nossa esposa pode estar, né? A gente saiu aqui. Vou subir aqui rapidão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó. É pra lá, né? Aquela região da luz lá, ó. Manuscrito aqui também. Vamos ler? Thor bate na enfermeira Sinclair. Os relâmpagos iluminavam as janelas da pousada Cauldron Lake. Thor Anderson ria e brandia euforicamente o martelo de aço. Porra, Thor? Tomou a martelada do Thor. A enfermeira Sinclair tentava acalmá-lo sem êxito. Thor sorriu loucamente e gritou: "Meu martelo está erguido. Toma uma bordoada de Mjolnir, bruxa." O martelo atingiu a cabeça de Sinclair com toda a força. É a nossa turnê de retorno, baby. Porra, é essa, hein? Perdi vidinha à toa, hein? É só descer a escada. Bom, simbora, né? Só recapitulando um pouco, no último vídeo a gente chegou lá naquele celeiro abandonado, só que chegando lá, os sequestradores, né? Possíveis sequestradores, que a gente não sabe se é realidade, se não é. Falaram que não era mais lá. Aí já estava de noite, era em outro canto. Só que aí já não estava mais de noite, né? Ah, maravilha, vai dar merda, é certo? Pegar ali no meio do caminho, filho. Pode se preparar aí. A velocidade que isso vai. Cadê o... Olha. Caraca, irmão. Merda, hein? Bom, não estamos muito longe. Já parece bicho.
Opa, energia aqui. Caralho, filho. Shit. Vagão agora. Vai pra lá, né? Bom, cheguei. Vizinho aqui, coisa linda de meu Deus. Carreguei e peguei o resto, né? Cara, eu tô bem. Tô bem. Bem carregado. Pegou uma cocita aqui. Rifle de caça, né? Eu teve a oportunidade de pegar um rifle de caça. Eu vou continuar com a minha escopeta. Ok, entra. Você vai jogar já o... Nem precisou, né? Eu ia jogar aquela pistola. Já pra um bicho maior, né? Mais um ponto de controle. Pô, até que a gente tá lidando bem. Tô lidando bem com esses malucos normal. Parece um boy bolado aí. Cauldron Lake, o oitavo lago mais profundo do mundo. Cauldron Lake é um lago de caldeira formado em uma cratera vulcânica. O vulcão em si só pode ser considerado ativo, mas não entra em erupção desde os terremotos vulcânicos de 1970. E até a atividade subterrânea tem sido relativamente moderada, apesar dos danos materiais não houve morte. Cauldron Lake é um dos pontos mais bonitos da área de Bridge Falls, além de ser uma figura central em muitas histórias do folclore local. É uma área de lazer popular entre os habitantes. Eita, calma aí, é o coração, é o coração. Vai dar merda grande agora, hein? Caralho, do dois lados, maluco. Tem que usar aquela... Recarrega. Vou pulando, filho, otário. Caralho, pegou. Bolado essa parte. Mote e
Cauldron Lake. Mod vasculhava todos os chalés de um aluguel distante. Não havia sinal dos Wake. Já estava escuro quando ele encontrara o carro dele estacionado no final da estrada em Cauldron Lake. Não fazia sentido. Eles deviam ter tomado a direção errada, mas não havia sinal deles. E o carro já estava ali há horas. Frustrado, Mod parou as ruínas da ponte que uma vez levara a Drives Isley, antes de ter sido engolida pelas ondas anos antes. O chefe não ficaria nada feliz. Tava fazendo mais sentido os manuscritos, né? Agora parece que tá muito solto. As paradas não correspondem tanto à realidade, né? Bem maluco. Tipo assim, antes os manuscritos pareciam que faziam parte dessa história aqui. Agora tá parecendo que faz parte de uma outra história. Porra, tu não pula aí, cara? Fechar a portinha completa. Deixar a chave, né? Vou atravessar pro outro lado. Opa. Vai cair aqui sem querer, mano. CN, CW e Z. Tom. Eu sinto sua falta, Tom. You talk to me on TV. Tu conversa comigo na TV. Você escreveu isso. O que é Tom, mano? Cross you on my Zane. Escada aqui? Porra. Beleza. Maravilha, vou até carregar de novo. Aqui. A gente vai enfrentar muito bicho agora, hein? Como é que eu faço? Toma! Ô, merda!
Merda. Não. Troca de arma logo. Meu Deus, que demora pra recarregar a arma, cara. O bicho não, né? Mais do ponto de controle. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there. Pô, se chegar lá, o cara mandar ir pra outro lugar, eu vou ficar maluco. E que rolê, cara. Tá desde o vídeo passado rodando, correndo, fugindo. É, cara. Bom, fim do episódio 3. Tocando aí aquela musiquinha safada aí que eu sempre tiro um dos direitos autorais. Então vamos lá, vamos pular. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Está doidão aqui de droga. Cara, que loucura, hein? Caraca, meu irmão. Será que essa mulher morreu de verdade?
Cara, é muito confuso porque a gente não sabe o que é realidade, o que a gente pode pensar, a gente não consegue prospectar nada. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Eu não tenho como imaginar nada que pode ser. Except Vai, for the doidão. ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Cara, é muito louco, a gente tava caindo num lago com uma força maligna, do nada a gente tá na parada do Hartman. Now, Alan, from Assim, past experience with you, I know I ficando need to maluco, get igual o right Wake to já. the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot. So I went Agora along tá with it. começando a fazer He sentido. had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. É, o fato de fazer sentido quer dizer que é verdade, né? Tem esse ponto também. No one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Loucura, hein? Every time you have a relapse, it gets more and more Não sei o difficult que to pensar, cara. resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. E eu Imagination ainda não is acho what que a you mulher work do with. Wake esteja morta. After all your Caô desse nightmares, Hartman aí. this should come as an immense Não relief tem to cara you. que irmão que faz If it experimento doesn't, mental. why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed. madly inside my head. But I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Now, here's the entrance to the office wing. That's for staff only.
You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, Olha scary, quem tá falando scary. Emerson, I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does I'll involve get him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. You might have noticed the typewriter in your room. Meu You've Deus been do céu. writing as a part of the therapy. Tá If you maluco. feel up to it, you should continue. Ler. Boas-vindas à pousada de Calton Lake. Estamos aqui para oferecer tratamento especializado que você precisa. No entanto, lembre-se, peça aos amigos familiares que marquem o horário de visita para que não interfiram na sua terapia e ou períodos de criatividade. Respeite a privacidade e o espaço do pessoal dos outros pacientes, somente quando estiverem engajados nos seus processos criativos. Próximo. Seja paciente. Normalmente nossos pacientes não têm problemas criativos duradouros, podem não ser resolvidos da noite para o dia. Permita-se levar o tempo que precisar. Lembre-se, seu tratamento é voluntário e elaborado especificamente para você. A terapia de engajamento e o método associado ao fluxo funcionam melhor quando você está ativamente engajado no processo de moldagem deles. Caso de dúvida, não hesite em expressá-lo. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. Caralho, aqueles mesmos coroas do... These two are the Anderson Aqueles brothers, mesmos coroas Odin and Thor. do restaurante, They had cara. How should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut Cara, this que short. bizarro, esses dois Now, velhos the estavam power lá. has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything,
Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Uma caixa e o brinquedo que eu estou jogando é aquele programa de TV, Night Springs. Stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine. Clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed leather patches on the elbows. That's not very rock and Volte para o roll. seu quarto. Será que a gente tem como vasculhar aqui? Tem um maluco pintando o quadro lá fora, né? Opa! Aquela bruxa maldita. Volta, fala aí de novo, pô. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought. The hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake. Caraca, maluco. Será que essa bruxa tem alguma coisa a ver com Hartman? Tipo de... Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. Yeah. It's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Beleza. A enfermeira tá aí, né? Agora faz sentido aqueles manuscritos que a gente pegou. Tava dando uma martelada na enfermeira e tal. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. Hoje deve ser o quê, cara? There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Every morning and one with every meal. Beleza, vamos lá. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Caralho, os velhos viraram uma coisa do mal. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. Barry na pousada. Hartman continuava a falar, mostrando a clínica com orgulho evidente. Ele tagarelava sem parar sobre os seus troféus de caça. Barry ficou impressionado, mas estava ali a negócios. Ele ergueu a voz e interrompeu o monólogo. Hartman, onde está o Al? Hartman parou na metade da frase, irritado com a interrupção. Ele acenou para o enfermeiro corpulento que estava por perto. O homem sorriu e colocou a mão hábil no ombro de Barry. Caraca. Então o Barry provavelmente veio resgatar a gente. Porque os caras sequestraram o Barry também. A gente tá aqui preso. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. It's time to pay the piper. Maybe you could come out and beat our wrinkled, diapered asses. Caralho, os velhos mataram a enfermeira, acho. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Maluco. Hartman. He was the kidnapper.
Hartman had been playing me all along. É o sequestrador, mano. Cara, o Hartman, filho da puta. Oh, that's how you want to play it? Is that how you want to play it? Really? Okay. Barry? Ow! About time! Barry, man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Parada do sorriso que apareceu no manuscrito, agora fez sentido. Hartman viu a queda de Wake. Hartman viu a queda de Alan Wake com seu binóculo, quando o escritor caiu na água. Ele ordenou Jack que levasse o barco até ele. O local era fácil de se ver no escuro, mesmo com todas as luzes extras no barco. O sinalizador flutuava e queimava mesmo estando na água. Jack aumentou o volume do rádio quando o motor do barco começou a estalar. A música era barulhenta e pesada, um som que certamente agradaria aos irmãos Anderson, mas Hartman decidiu ignorá-la. Wake finalmente estava a seu alcance. Ai, ai. Tem que ser rápido. De luz. Olha lá. Vamos correr. Isso agora, mano.
Caralho, cara. Boa. I'm here. Mete pé, mete pé. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al. Meu Deus. Bom, ponto de controle alcançado. Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas. Deslizador. Pá. Rapaziada, cheguei aqui no ponto de controle avançado. Provavelmente esses labirintos aqui, esse jardim vai ser uma loucura de atravessar. Então, como a gente tá com um bom tempo de vídeo, vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai comprar na Amazon, vai comprar na Shopee, usa o link da descrição. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o like, é muito importante. O YouTube entende que o vídeo é bacana com quantidade de likes e de interações, beleza? Então é isso, até a próxima e valeu!